So welcome to the second part of today's lecture. In this part, we'll see actually what type of education is needed for a florist. একজন ফ্লোরিস্ট অথবা ফ্লাওয়ার ডিজাইনার হইতে চাইলে তাকে কোন ধরনের শিক্ষা লাগবে? So although formal education or a diploma is not always essential for florists, they must have a good taste and a good eye for colors, shapes and proportion. So যদিও একজন ফ্লোরিস্ট অথবা ফ্লাওয়ার ডিজাইনার হওয়ার জন্য ফর্মাল এডুকেশন অথবা ডিপ্লোমার প্রয়োজন হয় না, কিন্তু তাদেরকে মানুষের টেস্ট অথবা রুচি অথবা কালার সম্পর্কে একটা ভালো ধারণা থাকতে হবে, একই সাথে শেপ, প্রপোর্শন, অনুপাত এগুলো সম্পর্কে ডিটেলস ধারণা থাকতে হবে। দে শুড হ্যাভ স্ট্রং ব্যাকগ্রাউন্ড নলেজ রিগার্ডিং দিস টপিক। দে হ্যাভ টু হ্যাভ গুড সেন্স ফর সিলেক্টিং ফ্লাওয়ার্স, রিবনস অ্যান্ড আদার অ্যাক্সেসরিজ টু মেক বিউটিফুল অ্যারেঞ্জমেন্টস। এবং এটার যে সাজ অথবা সজ্জা, এক্ষেত্রে ফ্লাওয়ার সিলেক্ট করা, রিবন বাছাই করা এবং আদার যে অ্যাক্সেসরিজগুলো লাগে এগুলো বাছাই করার ক্ষেত্রে তার একটা ভালো সেন্স থাকা লাগবে। অ্যান্ড প্রফেশনাল ফ্লোরিস্ট আর knowledgeable about not only flowers but also designs and techniques. And those guys who are professional florists, they are knowledgeable not only about flowers, তারা কেবল ফুল সম্পর্কেই জানে এমন না, they know about designs and techniques. তারা এরকম নকশা এবং কারিগরি দিক সম্পর্কিত তথ্য রাখে। Most florists learn the trade mainly through apprenticeships in a flower farming job and also by attending formal floral schools and courses. And বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এই যে ফ্লোরিস্ট আর ফ্লাওয়ার ডিজাইন আছে তারা এই ব্যবসাটা শিখে অথবা এই ট্রেডটা শিখে কারো একটা এরকম কোনো ফ্লাওয়ার ফার্মিং জবে সহকারী হিসেবে থেকে, and also by attending formal floral schools and courses. And in some cases they pursue courses in different schools, floral schools. However, a true passion for flowers and a bit of aesthetic sense are all that can make a florist career successful. So এর বাইরেও সবচেয়ে বড় ব্যাপার হচ্ছে একটা প্যাশন থাকা লাগবে, ট্রু প্যাশন ফর ফ্লাওয়ার্স, একটা অনুরাগ থাকা লাগবে, অ্যান্ড এ বিট অফ অ্যাস্থেটিক সেন্স, একটা নন্দন তত্ত্বের প্রতি একটা অনুভূতিশীল মাইন্ড লাগবে। আর দ্যাট ক্যান মেক এ ফ্লোরিস্ট ক্যারিয়ার, দেন এ ফ্লোরিস্ট ক্যান বি সাকসেসফুল or his career can be successful. Flower designers earn a fairly handsome money, and florists or flower designers, their income apparently handsome, but bonus is that they work in a fresh and beautiful environment which their clients also enjoy. And এর বাইরে অতিরিক্ত যে অ্যাডভান্টেজটা তারা উপভোগ করে সেটা হচ্ছে দে ওয়ার্ক ইন এ বিউটিফুল এনভায়রনমেন্ট, খুব সুন্দর একটা পরিবেশ তারা কাজ করে, অ্যান্ড হুইচ দ্য ক্লায়েন্টস অলসো এনজয়, যেখানে তাদের ক্রেতা যারা আছে তারাও ওই ব্যাপারটা খুব উপভোগ করে। দে ওয়ার্ক উইথ ফ্লাওয়ার্স অল ডে লং ইন এ প্লেজেন্ট অ্যান্ড ফ্রাগ্রেন্ট অ্যাটমসফিয়ার উইথ ভিভিড কালার্স অ্যারাউন্ড। তারা সারাদিন এরকম মনোমুগ্ধ করে এবং সুগন্ধযুক্ত একটা এনভায়রনমেন্টে বিভিন্ন কালার নিয়ে কাজ করে। বাট দেয়ার ইজ এ ডিসঅ্যাডভান্টেজ টু, একটা অসুবিধাও রয়েছে। ইফ ইউ আর ইনক্লাইন্ড টু সি সো, ফ্লোরিস্ট ডিল উইথ ফ্লাওয়ার্স, তাহলে যদি তীক্ষ্ণভাবে দেখা যায় তাহলে বোঝা যাবে যে ফ্লোরিস্ট যে ফ্লাওয়ার ডিজাইনার তারা ফুল নিয়ে কাজ করে, বাট মিস দেয়ার হানি, কিন্তু ফুলের যে মধু তারা কিন্তু কখনোই সেটা পায় না, বিকজ দে প্লাক দ্য ফ্লাওয়ার্স বিফোর ইটস ম্যাচুরিটি। So in this part, second part, we learned actually not formal education needed, no formal education needed for becoming a florist. For florist হতে চাইলে তাকে এরকম ডিপ্লোমা অথবা প্রথাগত শিক্ষার প্রয়োজন তেমন হয় না, কিন্তু এর বাইরে তাকে অথবা নন্দন তত্ত্ব, কালার, টেস্ট, শেপ, প্রপোর্শন এগুলো সম্পর্কে ডিটেলস নলেজ থাকা লাগবে, এবং তাদের একটা সেন্স থাকতে হবে টু সিলেক্ট ফ্লাওয়ার্স, টু সিলেক্ট রিবনস অ্যান্ড অ্যাক্সেসরিজ which will make the arrangements beautiful. And they should not have knowledge only about flowers, and এর বাইরেও ডিজাইনস এবং টেকনিক সম্পর্কে তাদের নলেজ থাকা লাগবে। আর এই ফ্লোরিস্টরা হাউ ডু দে নো দ্য বিজনেস, কীভাবে তারা এই ব্যবসাটা শিখে? দে নো দ্য বিজনেস বেসিক্যালি বিং অ্যাপ্রেন্টিস
ইন এ ফ্লাওয়ার ফার্মিং জব। ফ্লাওয়ার ফার্মিংয়ের ফার্ম যেগুলো থাকে এগুলোতে সহকারী হিসেবে থেকে তারা কাজটা শিখে। দেন সাম কেসেস দে অ্যাটেন্ড ফ্রম অল স্কুলস অ্যান্ড কোর্সেস, মাঝে মাঝে কিছু কেউ কেউ আবার কোর্স অথবা এরকম যে বিশেষ স্কুল আছে এগুলোতে ভর্তি হয়। কিন্তু সর্বোপরি তার একটা ট্রু প্যাশন, একটা সত্যিকার অনুরাগ থাকা লাগবে ফর ফ্লাওয়ার্স, ফুলের জন্যে, এবং একটা নন্দন তত্ত্বের সেন্স থাকা লাগবে। দেন এ ফ্লোরিস্ট ক্যান বি সাকসেসফুল। আর those who become florists or flower designers, they can earn handsome money. And point is that there is bonus is that they work in a pleasant environment, beautiful environment, and their clients are happy visiting them. তারা তাদের যে ক্লায়েন্টসগুলো আছে তারাও খুশি তাদেরকে এরকম এনভায়রনমেন্টে দেখে। and they work in a nice pleasant environment with full of fragrance and vivid colors around. But with a sense of fun, the author triggers to a disadvantage. It is like that the florists deal with flowers তারা ফুল নিয়ে কাজ করে, but they never get honey or they miss their honey. So ওই ফুলের মধু আসলে কখনোই তারা পায় না। So it's actually matter of fun. So we see some questions here. So how is the career of a florist? So ফ্লোরিস্টের ক্যারিয়ারটা আসলে কীরকম? So it's a like creative career, and sometimes you can say freelance trade. That means it's like bit of business that they do the arrangements and sell to the clients. So what qualities do you need to have for a florist job? So to be a florist, you have to have sense of colors, you have to have knowledge about pattern design, then proportion, and you should have sense about aestheticity, people's taste, this much. And no formal education needed. How do most florists learn the trade? কিভাবে ফ্লাওয়ার ডিজাইনাররা এই ব্যবসাটা অথবা এই প্রফেশনটা অন্তর্ভুক্ত হয়? So they actually involve themselves in this profession, being apprentices to in a flower farm or flower farming job, মানে যে কোনো একটা ফ্লাওয়ার ফার্মিংয়ের সহকারী থেকে তারা এই ব্যবসাটা শিখে। So what is the extra advantage of a florist job? Extra advantage হচ্ছে they work in a pleasant and nice environment which is full of fragrance and beautiful flowers. তারা একটা সুন্দর এবং মনোমুগ্ধকর পরিবেশ কাজ করে, which their clients also like, যেটা তাদের ক্লায়েন্টস অথবা যে ক্রেতা আসে তারাও এটা অনেক পছন্দ করে। So we are done with this passage. So second part we learned actually no professional education needed to be a florist, rather we should have a person should have good taste, eye of colors, shapes, proportions. They should have sense of selecting for flowers, ribbons, and other accessories, and overall a true passion for flowers is needed, and a bit of aesthetic sense is required. Then if they can gather the things, then a florist career can be successful. And flower designers, they earn handsome money, and the bonus is that they work in a nice pleasant environment their clients also like. So we are done for today. So we'll solve some exercises in next class, and then we'll start a new lesson. So my suggestion to you, go for the text once again, and if you find any problem, talk to me, we'll solve. And next week you will get CTE regarding this lesson. So go for the text once again. So if you go for the text, I think you will achieve excellence over this text. So, and this type of unit, what I said earlier, will help you in future to prefer to select your job, or which track you to prefer in case of job, because when you will be done with your higher studies, you will pursue job also, or you will be in decision the which job you should prefer. So that bit and this type of knowledge will help you. So this unit you should go with much care and attention. So thank you so much. Keep fine. Happy learning.